Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2025. Chúng ta đã ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, một trong những điều mà Phật dạy để chúng ta giảm đi cái khổ đau, cái phiền muộn, đó là chúng ta học cái cách tư duy. Quý vị có đồng ý là mọi sự vui buồn hàng ngày đều do cái cách suy nghĩ của mình hết. Hễ mình suy nghĩ nó nhẹ nhàng thì việc nó trở nên nhẹ nhàng. Mình suy nghĩ nó là nặng nề thì tự động việc nó trở nên nặng nề. Một hành động, một lời nói của người nào đó, nếu mình xem nó bình thường thì tự nhiên việc nó bình thường. Mà mình coi nó là một cái việc nặng nề, chửi bới, nói móc, nói nặng, mà mặc dù mình không có bao giờ mình bỏ lên cây cân hết, nhưng mà lúc nào mình cũng đặt cho nó là nặng lắm nghe, thì tự động mình làm câu chuyện trở nên phức tạp. Thật ra cuộc sống á, nó đơn giản lắm. Cũng giống như là tất cả chỉ no cái bụng. Mà đơn giản là chỉ cần miếng cơm ăn đơn giản là cũng no. Nhưng mà mình thích ngon cho nên bắt đầu mình phải thêm gia vị. Mà hễ mà có gia vị là bắt đầu có gì? Bắt đầu có sự phân biệt mặn, lạc, ngọt, đắng, chua, cay. Chứ còn nếu mà đơn giản mà cơm mà chỉ bình thường thì ai thích cái gì đó là cái hương vị của cơm lạc đó, không người nào chê, tại vì ai cũng biết cơm là lạc. Rồi bắt đầu cuộc sống nó sẽ nên mặn mòi, hay là bắt đầu mình thêm vô đó. Thì cuộc sống này nó đơn giản như một chén cơm lạc, như một ly nước lạnh. Nó rẻ tiền nhưng mà nó đơn giản nhất, không bao giờ bị lỗi thời. Cũng giống như là mình luộc rau ăn là bảo đảm nhất, còn mình xào là bắt đầu có mặn lạc. Thật ra cuộc sống mà mình đơn giản là gì? Nghe để hiểu, hành động để mình hiểu một cái vấn đề. Bất cứ để cho chúng ta hiểu thì nó phải có diễn đạt. Vì vậy mà hễ mà chúng ta thêm thắt thì chúng ta thêm có những cái rắc rối. Cho nên đối với đạo Phật á, tu làm sao để mình tập cho mình có một cái nhìn, có một cái tư duy sâu sắc về mọi việc, mọi sự, để chúng ta làm cuộc sống nó nhẹ đi, nó bớt đi cái phần nặng nề, nó bớt đi cái phần phiền phức. Mà cái đó, đạo Phật gọi là quán chiếu. Nói đơn giản bây giờ là suy nghĩ hay là tư duy. Nhưng mà cái suy nghĩ tư duy là mình dựa theo những cái hình trạng, những cái tướng trạng bên ngoài thôi. Nhưng mà quán chiếu nó sâu hơn là mình đưa cái tư duy mình sâu vào sự việc, để mình có thể hiểu được phía sau nó. Để chi? Để mình thông cảm, để mình có thể bỏ qua, để mình có thể chấp nhận, để mình có thể sống với nó. Cho nên trong cuộc sống cái gì nó cũng có phía sau hết đó. Thí dụ như mình nói đằng sau có một bữa ăn ngon là gì? Là một bữa làm muốn chết. Đằng sau của một bữa ăn ngon là sau đó một đống chén để rửa. Đằng sau của một hạnh phúc là có những cái khổ lụy. Đằng sau có một sự giàu có là một sự cố gắng nỗ lực. Đằng sau của một cái sự thành công đó là một trải nghiệm khó khăn. Cho nên khi mình thấy một cái gì nó có mặt á, nó không đơn giản là nó chỉ có mặt, mà nó không trải qua một cái quá trình mà gọi là gì? Là đầu tư nó. Cho nên cuộc đời này không có cái gì mà tự động nó đẹp được hết. Cho nên tịnh độ á, cái cõi an lạc, cõi cực lạc, cõi tịnh độ mà chúng ta muốn tới đó, nó không thể có được
nếu chúng ta không có sự nỗ lực. Ngày xưa 27 năm trước ở đây là 5 căn nhà cũ mục, rồi mình mua hết 5 căn nhà này, rồi trải qua 8 tháng trời để mà đập nó xuống, rồi san bằng, rồi hốt những cái rác cũ đi, rồi bắt đầu xây dựng, chúng ta mới có được cái ngôi chùa này. Như vậy thì khi chúng ta thấy cái hình thành một ngôi chùa này, thì chúng ta phải biết rằng tự thể nó không có, mà nó phải đi qua một quá trình gian nan mới có thể làm được. Trong suốt thời gian 8 tháng xây ngôi chùa này, Pháp Hòa là ngày đêm ở đây. Sáng là 7 giờ làm việc, 7 giờ sáng làm việc cho tới 7 giờ tối. Sau đó rồi chạy ra tiệm, lúc đó còn chợ Viễn Đông của mình đó. Chợ chạy ra tối nào 7 giờ tối chạy ra chợ Viễn Đông xin mấy cái thùng không, về mở ra rồi lót ngủ coi chừng công trình. Rồi sáng 7 giờ tiếp tục làm việc, mà suốt 8 tháng trời như vậy. Vậy thì đằng sau của một sự thành công là một sự gian nan. Mình nói như vậy để chi? Để mình phải biết rằng chúng ta muốn được cái gì nó không hề đơn giản, mà nó phải có một cái tâm tư, một sự cố gắng, một sự nỗ lực. Thì cũng như thế, chúng ta có được một cái nội tâm tĩnh lặng không phải đơn giản, mà chúng ta phải có một quá trình tu tập. Mà tu tập là gì? Nghĩa là chúng ta biết thực tập cho mình có một cái nhìn, một cái suy nghĩ về mọi sự mọi việc, để làm cho cái tâm mình nó bình an trước mọi cảnh duyên. Đạo Phật gọi là quán chiếu. Mà người không có quán chiếu để mà thấy sự việc nó sâu sắc, thì nó sẽ trở nên phức tạp, phiền hà. Mà quý vị thấy cuộc sống sở dĩ chúng ta gây gổ với nhau từ cái gì? Từ chúng ta suy diễn. Một câu nói rồi chúng ta diễn ra, một cái hành động của ai đó rồi chúng ta suy diễn ra, mà chúng ta cho rằng cái đó là cái sâu sắc của mình. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái là thông minh trí tuệ của mình. Đúng, không có sai. Nhưng mà phải nhớ là thông minh trí tuệ đó, tư duy để đưa mình tới chỗ giải quyết ổn định, an lạc hạnh phúc, chứ không phải để chúng ta làm bùng nổ khổ đau cho nhau. Nhiều khi mình thấy sâu sắc một vấn đề là khó khăn cũng tốt nữa, nhưng mà cái quan trọng là sau khi mình thấy được những cái khó khăn đó rồi, thì chúng ta sẽ làm gì để cho sự việc nó tốt hơn. Cũng giống như mình tới giờ ăn cơm rồi, mình dỡ cái nồi cơm ra, phát hiện là mình nhờ ông chồng nấu cơm, ông để cơm vô ông nấu mà ông quên bấm nút. Bây giờ thức ăn dọn lên hết cả bàn rồi, giờ cơm sình nè. Rồi không lẽ mình đậy nắp lại, mình tuyên bố với gia đình là cơm sống rồi ngồi chơi? Thì chúng ta lập tức phải giải quyết. Bây giờ không có cơm, nhưng mà tới giờ cơm rồi, thì mình làm sao để giải quyết vấn đề? Có thể lấy bánh mì, luộc bún gì đó, hay là làm một cách nào đó để mà chúng ta giải quyết được bữa ăn, chứ không phải thấy cái nồi cơm sống rồi chúng ta để đó. Bất cứ cái gì cũng vậy. Mình thấy người ta đi, ai lỡ sơ ý làm đổ nước cũng không đi ngang để đó, phải nhận ra đây là nước đổ, có thể người sẽ đi té. Thì chúng ta tìm một cái gì đó lau để cho cái nước đó nó khô đi, để mọi người có thể đi tới dễ dàng. Bất cứ một vấn đề gì trong cuộc sống, chúng ta thấy nó là một vấn đề khó khăn, cái đó là cái không đẹp, không tốt, thì chúng ta đừng có dừng ở đó, mà chúng ta đi tới một bước nữa là một cái hành động đó, làm việc gì. Thì đó là cái tích cực mà Phật giáo muốn hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta nhận diện cái xấu để rồi chúng ta tu sửa để cho nó tốt hơn, chứ không phải nhận diện xấu rồi chưa tuyên bố. Thí dụ mình biết là con mình lúc này nó không lo học, điểm nó bắt đầu đi xuống, mình để ý nó, mình thấy lúc này nó ghiền game, thì mình phải tìm cách làm sao để cho nó giảm bớt. Và không phải là mình chạy lên mình nhờ thầy thầy không làm gì được á, không chừng nói hồi đó thầy ghiền giống nó luôn. Cái quan trọng là gì? Mình tìm cách tạo những cái sinh hoạt để cho nó ra khỏi cái phạm vi mà nó chơi game. Đừng nhờ thầy thuyết giảng. Tại vì thí dụ thầy có nói, nó nói dạ I will, về nhà nó không will làm gì. Không? Thành ra mà chưa chắc nó nghe nữa, mà chưa chắc nó chịu ngồi đó nói chuyện với thầy nữa.
Trừ khi nào thầy có một cái cái sự liên lạc, cái tình cảm gì đó, thầy trò biết nhau. Chứ còn tự nhiên không biết gì hết, sắp nhỏ lên đó, thầy nói với nó dùm con vài tiếng cho nó bớt chơi game. Không bao giờ cái chuyện đó nó thành được. Không? Khi nào thầy với nó có một cái quen biết, nó thường lên nó quen biết thầy, rồi nó có chuyện gì ngồi xuống, hy vọng là có thể nó nghe thầy, hoặc nó chia sẻ những cái khó khăn với thầy. Chứ còn tự động thì không. Nhưng mà mình là đương sự, mình ở ngay trong đó, thì mình sẽ tìm một cái cách nào đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, để mà đi tới một cái câu kinh Pháp Cú. Ở trong kinh Pháp Cú câu thứ 170. Và quý vị sẽ thấy rằng ở trong cái quyển kinh này á, nó rất nhiều việc mà Đức Phật hay đưa ra một vấn đề để chúng ta tập nhìn, để có những cái chúng ta nhìn nó rất là đẹp, có những cái chúng ta phải nhìn cái phía sau của nó là một cái tạm bợ, để chúng ta làm gì? Thoát ly được cái sự cố chấp, dính mắc và đặt để và khổ đau và bắt buộc mọi thứ nó phải tồn tại như ý mình. Thường á, người Việt Nam hay người Mỹ ở đâu, dân tộc nào cũng vậy, cuộc sống nào cũng vậy, người ta hay đưa ra những cái ví dụ để người ta nói lên một vấn đề. Việt Nam mình là nhiều lắm. Thí dụ như nội cái thời gian mà gọi là nhanh thôi, là thời gian nó nhanh thôi, người Việt Nam rất nhiều câu để nói. Ví dụ thời giờ thấm thoát thôi đưa, nó đi đi mất có chờ đợi ai. Cuộc sống nhanh như nháy mắt, rồi nhanh như nước đổ, nước dốc, vân vân. Rất nhiều cái để mà người ta nói lên cái sự nhanh chóng của cuộc đời. Thì trong Phật giáo cũng vậy, Đức Phật cũng đưa ra nhiều cái hình ảnh để chúng ta tư duy quán chiếu và thấy rằng tất cả cuộc sống này, cái gì chúng ta đang có, nó cũng chỉ là tạm có, chứ không có phủ nhận là nó không có. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng tất cả chỉ là tạm có thôi, chứ không phải là thật có mãi mãi, để chúng ta đừng dính mắc nó. Lỡ nó có mất, nó có hư hao, chúng ta không quá đau khổ. Chẳng hạn như cái thân mình, xài cho tới 50 tuổi rồi bắt đầu là nó có vấn đề. Cái máy, cái tủ lạnh, cái walk-in freezer cooler của chùa đây xài tới giờ 27 năm, mà trong suốt 27 năm qua là phải sửa liên tục. Nhưng mà họ nói thôi đừng có thay mới, tại vì bây giờ đồ nào nó cũng 5 năm guarantee thôi. Bây giờ mình thay là bắt đầu sau 5 năm là phải thay. Tuy rằng cái cũ ngày xưa nó hư, nhưng mà nó vẫn có thể sửa lại xài được. Thì cái ông thợ cũng tới cũng sửa riết, sửa cho tới nghĩa là cuối tuần vừa rồi là nó tuyên bố nó phải được đem đi rời nguyên một cái, phải đem nguyên một bộ máy khác về để ráp vô 5-6 ngàn. Nhưng mà cũng chỉ là mấy năm thôi. Cũng giống như giờ máy nó cũng có hạn định, thì bây giờ mình cũng bắt đầu có hạn định rồi đó. Ai mà bệnh nan y mà vô bác sĩ nói 3 tháng nữa, 4 tháng nữa là mình biết rồi đó. Chi vậy? Chuẩn bị còn 4 tháng nữa thôi thì mình chuẩn bị. Những gì mình cần nói, những gì mình cần làm, mình chuẩn bị. Thì cái câu kinh Pháp Cú thứ 170, Đức Phật dạy mình như thế này: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Nghĩa là chúng ta hãy nhìn cái gì? Nhìn mọi sự mọi vật, mà nhất là cái thân này. Nhìn cái thân này như cái gì? Như bọt nước. Nhìn cái thân này như gì? Như huyễn, như tạm có, như không có. Thì trong kinh đó, Đức Phật có dạy mình có 10 cách nhìn về cái thân của chúng ta. Chẳng hạn như thân như một đám bọt, không thể nắm bắt. Thân như một cái bong bóng trên mặt nước, tồn tại không lâu. Thí dụ mưa đó, mưa nó rớt xuống nước cho nên nổi lên cái bong bóng vậy đó. Ngày xưa có một câu chuyện là chùm hoa bong bóng. Có một cô công chúa, cô thấy những cái bong bóng nước á, rồi cái thì cô thích quá, cô chạy ra, cô muốn chụp. Nhưng mà cô bắt vô cái nào thì sao? Nó tan biến cái đó. Thì Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa cũng có làm bài thơ:
Ô kìa bóng trăng vằng vặc long lanh trên ánh mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống giật giành trăng sáng lô nhô. Mình thấy trăng nó hiện ở dưới nước, mình tưởng đâu là trăng ở dưới đất này, mình trái đó mình muốn chụp cái ánh trăng đó để mình làm đồ chơi. Ô kìa ánh trăng dưới nước long lanh trên ánh mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống giật giành trăng sáng lô nhô. Tranh hoài mà sao chẳng được, giành hoài chẳng vớt được chăng, thân tâm lũ trẻ mệt nhòi. Ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi rong tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Mấy cái bài đó hồi đó Pháp Hòa làm thơ. Cái bài thơ đó Hòa làm khoảng chừng hồi 18-19 tuổi vậy đó. Khi mình thấy một cái hình ảnh trăng nó rọi xuống nước, rồi thì chúng ta như những đứa trẻ thấy trăng, chụp trăng dưới nước, nhưng mà không bao giờ mình có vớt cỡ nào, mình có làm cỡ nào, mình có dành cỡ nào, nhưng mà trăng không bao giờ vào tay mình được. Cuối cùng mình chỉ mệt thôi. Thì cuộc đời này cũng vậy. Ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che mất chân tâm, suốt đời rủi rong tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Thì Đức Phật dạy là mình nhìn cái thân này, thân này như bọt nước, thân này như là chiếc bóng trên mặt hồ, thân này như một ngọn lửa. Ngọn lửa nó phực lên rồi nó thiêu rụi, và sau đó tất cả thành tro. Và nó, hoặc là bây giờ lửa nó có phực lên đi nữa rồi nó cũng phải tắt. Thân này như cây chuối. Ở đây có ai thấy cây chuối phải không? Cây chuối đó, mình tách nó ra. Thì khi mình tách thân cây chuối ra, mình thấy gì? Bẹ chuối. Từng bẹ chuối, từng bẹ chuối, hồi hết cây chuối mà không thấy gì, cái gì gọi là cây chuối cả. Và cây chuối chẳng qua là gì? Chẳng qua là từng cái bẹ chuối nó ráp vô chặt nịch để chúng ta gọi là thân của cây chuối. Nhưng mà vốn dĩ cây chuối không có một cái lõi cây gì cây chuối cả, chẳng qua là từng cái bẹ chuối nó lắp vô thôi. Thì với cái nhìn của Đạo Phật á, cuộc đời này tất cả, ngay cả chính mình cũng thế thôi. Nói cách khác là vô ngã, không có cái thật gì của mình cả. Cho nên ông Tôn Ngộ Không á, ổng lên trên cung đình mà ổng bị nhốt ở trong cái lò bắt quái của Thái Thượng Lão Quân á, nhớ không? Rồi sau đó ổng cố gắng ổng vung ra khỏi được cái bình thuốc đó, ổng đạp cái bình thuốc đó, nó rớt lửa xuống Quả Diệm Sơn. Rồi thành ra cái Quả Diệm Sơn. Quả Diệm Sơn là gì? Tức là cái lò lửa. Cái lò lửa. Hỏa diệm mà, sơn là núi, cái núi đó là một cái lò lửa. Nhưng mà khi thầy trò đi thỉnh kinh, đi tới đó không đi được. Mà bây giờ nếu mà quay trở về thì về thôi, chứ còn nếu muốn đi Tây Phương là nhất định phải làm sao dập tắt được cái ngọn lửa này mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Tại vì ngọn núi này nó nằm ngay con đường đi. Thì bây giờ làm sao? Tìm mọi cách để dập ngọn lửa này. Cuối cùng phải đi mượn được cây quạt. Cây quạt đó tên là quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa. Tại sao không mượn cây quạt nào khác mà phải là cây quạt Ba Tiêu? Vì Ba Tiêu tiếng Hán nghĩa là cây chuối. Chuối Ba Tiêu. Nhưng mà cây chuối đó là một biểu tượng của cái không có ngã. Sở dĩ con người mình tức giận với người này người kia là vì sao? Vì họ làm trái ý mình. Chứ còn họ không làm trái mình đâu có giận. Như vậy rốt cuộc cái giận là mình nói người đó sai mà thật sự họ sai, hay là tại vì họ trái ý mình? Mình đặt họ sai là tại họ làm không đúng ý mình. Vậy cuối cùng mình giận là vì ai? Vì mình. Vì cái ngã của mình, chứ thật sự không có gì hết. Mình nói anh làm như vậy là sai, mình la làng lên, nhưng mà cuối cùng sai với ai? Sai với mình. Mình không đồng ý cái đó, mình cho nó là trật, cho nên mình mới bắt đầu khởi lên những cái buồn giận. Vậy thì trong cuộc sống, quý vị để ý lại, mọi sự nóng nảy la làng lên đều vì chính mình cả. Rồi vì mình cho nên rồi bắt đầu mình mới làm lớn sự, gọi là vì ngã.
Cho nên cái ngọn lửa nó mới phật lên. Vậy thì trong Tây Du Ký, quả diệm sơn là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho một ngọn lửa nóng nảy sân si của chính chúng ta. Mà người nào còn sân si không thể tới Tây Phương được. Cho nên cái quả diệm sơn nó phải dập tắt mới tiếp tục đi trên con đường đó được. Còn không thì phải lui về thôi. Mà hãy muốn được đi tiếp tục trên con lộ trình đó thì nhất định bằng mọi cách nào phải tắt cho được con lửa đó. Thì cuối cùng không cách nào tắt, càng thổi, nhớ không, Ngộ Không dùng thần thông, càng thổi lửa càng phực, càng lan ra. Chỉ có cái quạt ba tiêu quạt mới tắt thôi. Vậy thì quạt ba tiêu đó là gì? Đó là tượng trưng cho cái tinh thần vô ngã. Khi chúng ta biết sống không vì bản thân mình và đừng thấy mình là gì hết. Cho nên đại chúng mà sống á, tu hành mình muốn sống mà muốn hạnh phúc an lạc, mình mới học, mình phải học như Ngài Đại sư Tinh Vân dạy vậy đó. Lúc nào cũng đặt mọi người trước. Ví dụ Ngài dạy đại chúng trước, mình sau. Mọi người ăn no trước, mình ăn sau. Mọi người phải tốt đẹp trước, rồi mình lo mình sau. Mình vì mọi người trước, rồi mới tới phiên mình. Mình sống được như vậy thì mình mới xứng đáng là người sống trong đại chúng, lo cho đại chúng. Xin phép cũng giống như một người bếp trong nhà vậy đó. Thấy mọi người ăn no rồi mới tới phiên mình. Đôi khi mọi người no hết trơn, tới phiên mình hết đồ ăn. Nhưng mình không buồn nha. Pháp Hòa thấy với các vị đó không hề buồn, mà ngược lại còn vui nữa. Là vì mọi người đã no bụng với cái món ăn của mình nấu. Bây giờ mình bới chén cơm, mình chan nước tương, mình ăn mình vẫn thấy ngon. Không bao giờ ai nấu ăn xong múc lại để dành cho mình. Pháp Hòa thấy ít lắm, đa phần là người ta dâng hiến hết. Mọi người no đủ, còn mình lát không còn gì ăn vẫn vui. Đó là sống với cái tinh thần là lúc nào cũng vì mọi người trước mới tới mình. Mà một người muốn dấn thân phụng sự thì người đó phải sống với cái tinh thần đó. Còn mà sống mà lúc nào cũng ích kỷ cho chính mình, không sống được. Mình không thể là sống cho đại chúng được. Mình không phải là mỗi người làm việc cho đại chúng. Cho nên các vị thấy một cái người mà chịu trách nhiệm, đại chúng đi ngủ hết mới tiếp phi họ đi ngủ. Đại chúng có thể ngưng việc, nhưng cái người chịu trách nhiệm chưa được. Tại vì họ biết còn rất nhiều việc phải lo toan. Vì vậy cho nên cái người mà sống mà hy sinh đó, gọi là dấn thân đó, cái đó không phải là một sự hy sinh đơn thuần, mà đó là một sự cống hiến. Và đó là một cái đức hạnh, mà cái đức hạnh tu hành của cái vị đó chúng ta thường gọi là đức hy sinh, chứ không phải hy sinh là lỗ lã đâu. Đó là một cái hạnh nguyện lớn lao và một cái đức hạnh rất tốt đẹp, mà không phải dễ dàng mà có được. Mà nhất là ai muốn sống cho đại chúng, muốn làm việc cho đại chúng, thì trước hết vị đó phải có cái tâm hy sinh, cái tâm sống vì người mà không sống vì mình. Mà mình chỉ là thứ kế thôi, còn tất cả mọi người phải được tốt trước. Cho nên Bồ Tát á, không có đi giành chỗ ngồi với chúng sanh. Bồ Tát là phải thấy người ta không có chỗ ngồi nhường, chứ không phải là thọ Bồ Tát giới rồi để đi tìm mấy cái chỗ ngồi trên, ngồi gần mấy thầy đó. Lỡ ai ngồi trên kêu người ta xuống, nói tôi Bồ Tát tôi ngồi đây. Cái này Bồ Tát là Bồ Tát giành chỗ chứ không phải là Bồ Tát tu tập. Cho nên Bồ Tát là phải thấy nhường cái tốt, cái lành cho mọi người, còn mình là cái thứ kế. Cho nên thân này như cây chuối không cứng chắc, thân này như huyễn từ điên đảo mà sinh, thân này như mộng do hư vọng mà có. Quý vị thấy mình tất cả cuộc sống đây, mình sống ở đây là đại mộng, còn mình chim bao là tiểu mộng. Ngủ chim bao nhiều khi ngủ có 2 tiếng đồng hồ mà chim bao mấy chập đó. Thấy đi chợ, đi ăn, làm đủ chuyện hết, giật mình dậy, nãy giờ ngủ được mới có 2 tiếng à. Mà nhiều khi trên xe, ngủ trên xe đâu chừng 10 phút, 15 phút cũng mộng nữa cũng thấy mình đi đây đi kia nữa. Thì rõ ràng là cuộc sống của chúng ta, cuộc sống này là một đại mộng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.
Cuộc đời này như một giấc mộng. Mình nhìn lại bây giờ mình 60-70 tuổi rồi. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi đám tang. Không biết ở đây có ai biết bà Batiso không? Biết phải không? Ngày hôm qua đám tang của bà đó. Bữa nay đi an táng nè. Thì Pháp Hòa gặp lại những Phật tử, những người xưa. Tại vì cách đây 30 mấy năm ông mất. Ông Batiso mất cách đây hơn 30 năm. Cũng lúc đó Pháp Hòa làm đám cho ông. Rồi trong gia đình có 2 người con trai mất, cũng Pháp Hòa làm đám. Rồi bữa nay tới phiên bà. Thì gia đình bữa nay tới bà nữa là 4 người rồi. 2 người con trai, 2 ông bà. Rồi trong suốt, rồi ngày hôm qua là gặp rất nhiều những người mà lâu năm Pháp Hòa ở đây. Bây giờ nhìn lại, hồi xưa là đi chùa chung tuổi trẻ. Bây giờ thì Pháp Hòa 50 mấy thì cái vị đó cũng đâu có phải ít, cỡ nhau. Nhưng mà tại mình không có tóc cho nên không thấy nó bạc. Còn mấy ông kia để râu để tóc cho nên thấy sao? Thấy bạc. Cho nên ai không muốn ta biết mình già tóc bạc cạo hết đi. Cho nhiều khi Pháp nói trời sao thầy nhìn trẻ, không có đâu, tại em cạo tóc không thấy thôi. Như vậy thì cái mình không thấy không nghĩa là nó không có, không? Cho nên người ta có khen mình trẻ, ta khen thôi, tự mình biết mình là ai nha. Đừng có giả bộ nghe người ta khen cái tưởng mình trẻ thiệt, xuống bưng 2-3 bao gạo cột xương sống. Người ta khen là chuyện của người ta, không? Nhưng mình tự mình phải biết mình là ai và sức khỏe mình như thế nào. Đừng có lầm cái đó. Đừng có lầm cái đó. Để làm gì? Để chúng ta tự lượng sức. Lượng sức để làm gì? Để chúng ta làm cái gì đó đúng với cái tuổi tác của mình. Hồi đó mình ăn cơm một ngày 3 chén cơm, thiếu một chén buổi tối mà không có cơm cồn cào chịu không được. Bây giờ chừng nửa chén thôi, ăn hơn là mệt. Mình tự mình thấy thôi. Bây giờ thí dụ như bữa nào mà múc chừng 2 muỗng cơm thôi, mà bữa nào mà ngon miệng mà lên tới nửa chén 2 chén là trời, ăn xong rồi nó mệt dốc. Tại là mình tự biết. Cho nên cái đó mình nhìn như vậy, không để cho mình buồn khổ vì cuộc sống, mà chúng ta tự ý thức và chúng ta tự biết mình phải như thế nào để mà mình sống cho nó phù hợp với cái tuổi tác, sức khỏe. Thì không mà mình sống đúng như vậy thì mình không có tạo ra những cái khó khăn, thì mình không làm phiền người khác. Ví dụ như hồi đó mình còn trẻ phải không, lên cầu thang điên lần 2 nấc không mà khỏi cần vịn nữa chứ. Còn bây giờ 2 tay lần đi xuống. Hồi xưa chỉ 1 phút thôi xuống tới đất rồi, bây giờ 5 phút mới lên được 2 nấc thang. Thì mình biết như vậy để làm gì? Mình biết mình yếu, mình chậm thì mình lo trước. Người nào mà lái xe mùa đông, lái xe mùa hè có khác không? Khác đúng không? Mình phải biết cách lái mùa đông. Khi mình dừng ở một cái đèn đỏ mà trời mùa đông mà đường trơn rồi, thì khi mình thả cái thắng ra thì mình để cho xe nó lăn từ từ, chứ rồi mình mới đạp. Chứ còn mà vừa xong mình đạp liền là có thể xe nó quay. Và trong khi xe nó lỡ mà nó có quay, mình thả ra liền, chứ còn mình cố mình đạp nữa thì xe nó quay, nó có thể gây tai nạn. Cho nên vị nào ở xứ đông, ở chỗ mùa đông thì học cách lái xe mùa đông. Như vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta không thể nào bắt buộc như là thời tiết theo ý mình, nhưng mình ăn mặc phù hợp với thời tiết mình làm được. Mình không bắt thời tiết nào nóng lạnh được, nhưng mình có khả năng ăn mặc để mình phù hợp với thời tiết. Cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta không thể dừng cái sự biến đổi vô thường, nhưng chúng ta tập sống theo cái biến đổi vô thường để chúng ta thích ứng được. Thì qua cái bài kệ này, Đức Phật chỉ muốn dạy chúng ta nhìn trước hết là thân. Đó là mình nhìn về một vấn đề, nhưng nếu mình rải cái nhìn này ra với tất cả mọi sự vật thì nó giống nhau hết. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như huyễn cảnh, hãy nhìn đời như vậy. Nếu mình nhìn đời này từ sự việc, công danh, sự nghiệp, từ công danh sự nghiệp cho đến thân thể, cho đến tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, có phải vậy không? Một cái người có chức quyền nhưng mà họ có thể hết nhiệm kỳ
họ trở thành thường dân, người thường. Hoặc là trong quá trình làm việc họ vẫn phải nghỉ việc. Chẳng hạn như là nước Canada mình vậy đó. Ông thủ tướng của mình đã từ chức rồi. Thì quý vị sẽ thấy rằng trong cuộc sống này, danh lợi mọi thứ chẳng qua là tạm bợ vậy thôi. Cho nên ngày xưa những cái vị mà thủ lãnh của các đất nước tới thăm các vị hòa thượng lớn, chụp hình xong các vị đề nghị hòa thượng rửa hình lớn ra treo trong phòng khách đó, để mà như là một sự vinh hạnh và được vị này tới thăm, vị kia tới thăm. Hòa thượng nói thôi treo làm chi, mấy ổng là có chức ở ngoài đời rồi, bữa nào mấy ổng còn tại vị mình treo lên, không lẽ hết rồi mình tháo xuống. Cho nên các vị đến thăm mình chụp tấm hình vậy được rồi, chứ không cần chi phải rửa tùm lum rồi để đầy trong cái phòng khách đó, để mà biểu tượng rằng mình đây là được hân hạnh các vị tới thăm. Rồi mai mốt người ta không còn tại chức nữa rồi sao? Rồi thí dụ đi, trong quá trình người ta còn làm việc đó, lỡ người ta có làm gì không sai, người ta phạm pháp gì rồi, không lẽ mình đem cái hình đó mình đi đâu? Đó là cái lời của một vị hòa thượng. Cho nên rồi có một ông quan, khi mà ổng hết chức, người ta tới chia buồn, ông mới nói dạ tôi đâu có làm gì đâu mà phải buồn. Bởi vì sao? Bởi vì khi tôi còn làm quan tôi không thấy làm vinh, cho nên khi tôi hết làm quan tôi chẳng thấy làm nhục. Cuộc sống này hai chữ vinh với nhục, mà hãy mình tự hào với cái của mình đang có thì mình sống với cái vinh, mà vinh nhục nó liền với nhau, không? Cho nên chữ tài với chữ tai nó cũng chung một vần vậy đó. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Cho nên có tài mà thiếu đức nó là tai nạn. Thà là mình không có tài mà có đức cũng tốt hơn là mình có tài mà thiếu đức. Cho nên giữa đức và tài người ta vẫn chuộng cái đức hơn. Vì cái đức là gì? Đức nghĩa là cái cách sống, tài chẳng qua là cái mặt nổi của cái sự tài năng. Mà chính cái tài năng nó mà sử dụng không đúng thì tài năng này có thể làm hại người. Cho nên Tôn Ngộ Không là một người tài, có thần thông, biến hóa, thông minh. Nhưng mà tại sao Tôn Ngộ Không phải thần phục một ông thầy rất bình thường như Ngài Huyền Trang? Ổng có thần thông mà, ổng vận thần thông đi đâu mà ổng được, mà tại sao ổng phải làm đệ tử của Hòa Thượng Huyền Trang? Đó là biểu tượng một con người bình thường như Ngài Huyền Trang, nhưng mà con người này có tu, còn thông minh, tài trí như Ngộ Không, có thể quậy phá, cho nên phải đeo cái vòng kim cô. Vòng kim cô là gì? Đó là tượng trưng cho đạo đức, là giới luật. Và dù có tài cỡ nào nhưng không tu vẫn không thành tựu, cho nên phải theo Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh để tới Tây Phương. Nghĩa là anh có tài cỡ nào, thông minh cỡ nào, anh vẫn phải trở về cái bình thường, đó là sự tu tập. Chỉ khi nào anh tu tập chuyển hóa, anh mới tới được Tây Phương thôi. Cho nên trong một con người bình thường vẫn có tham sân si. Vậy thì tham sân si là đệ tử của mình. Đó, mình ngồi đây ai cũng có đệ tử hết á. Chứ đừng nói không, thầy đó có đệ tử, tôi cũng có, mình có hết á. Để mình căn bản nhất ai cũng có ba đứa: tham, sân, si. Mà mình đi chùa nó đi theo. Hồi đó không biết đi chùa, cuối tuần cái tham đi nhậu, tham đi chơi. Giờ cái biết đi chùa rồi cái tham đi chùa, nó đổi chút vậy thôi. Hồi đó mình tham mua sắm, bây giờ cũng vô cũng tham vậy, tham chuỗi. Chuỗi đủ màu hết á, đủ kiểu hết á, áo tràng. Đã đổi cái tham thôi chứ nó vẫn còn tham. Hãy nhìn đời như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Tại sao gọi là thần chết không bắt gặp? Thật ra thần chết vẫn đến thôi, nhưng mà họ không làm khổ mình. Chết không làm khổ mình. Có một đạo hữu thì gia đình lên gặp Pháp Hòa, mới nói là anh con ung thư mà anh đau lắm, cho nên anh xin được chích thuốc đi trước. Thì gia đình hẹn hết rồi, chuẩn bị sắp xếp với Pháp Hòa để mà thời gian xin làm lễ cúng thất.
Chiều hôm qua lên nói dạ anh con định là chiều nay chích thuốc mất, nhưng mà sáng nay anh đi trước rồi. Nghĩa là khỏi cần phải chích nữa, đi trước cái thời gian mình muốn nữa. Đó. Thì cái người mà họ quyết định là họ đi trong cái sự chích thuốc vậy, họ không sợ chết. Thì kêu họ vẫn chết, nhưng mà họ không sợ chết. Thì gọi là gì? Thần chết không có bắt gặp. Nghĩa là bắt gặp là nghĩa là mình bị nó chi phối, mình bị nó khổ, nó làm khổ mình. Còn người hiểu được đạo lý thì không có khổ. Hiểu được đạo lý thì không có khổ. Cho nên có những vị trong cuộc sống, người ta dù người ta không có phải tu tập gì, nhưng mà người ta có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, và người ta sống trọn vẹn. Cho nên khi hết cái thời duyên của người ta rồi, thì người ta đi trong nhẹ nhàng. Thì hôm nay trong cái buổi sáng này, câu kinh Pháp Cú thứ 170, Đức Phật dạy như vậy. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng qua cái bài kệ này, nhằm mục đích Đức Phật không hề có ý cho chúng ta bị đau thương, khổ lụy, bi quan về cuộc đời, không. Mà Đức Phật muốn cho mình, nhắc nhở mình có một cái nhìn trong sáng về sự việc, nhất là bản thân chúng ta, cho đến mọi sự xung quanh. Để chúng ta đừng có hiểu lầm sự việc trên đời này sẽ tồn tại mãi mãi, mà nó sẽ biến đổi bất cứ lúc nào. Vì nó biến đổi như vậy, cho nên giây phút nào chúng ta còn sống được với người thân, hãy sống hết lòng. Làm được gì cho người thân, làm hết lòng. Và nhất là mỗi giây phút chính bản thân chúng ta sống thanh tịnh, nhẹ nhàng, buông xả được, đó là cái phước lộc của mình. Cho nên món quà lớn nhất mà chúng ta dâng cúng cho Phật không phải là những vật chất bông trái, mà món quà lớn nhất chúng ta dâng cho Phật đó là sự tu tập của mình. Món quà lớn nhất chúng ta tặng cho người thân mình không phải là những quà cáp đơn giản vậy, mà chính là sự có mặt của mình cho người đó. Tại vì có những người ta không còn cơ hội nữa. Giống như cái em Phật tử lên nói với Pháp Hòa, hồi đó ngày nào con cũng đi thăm mẹ con. Bữa nào con bận lắm á, thì 2 ngày con đi thăm mẹ một lần. Nhưng mà kể từ nay con không còn cái cơ hội đó nữa. Có nhiều khi mình bận rộn chăm sóc cha mẹ già, nhưng mà đó là niềm vui của mình. Mà ở đây Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa biết vài Phật tử mình đây còn được cái niềm vui chăm sóc. Giống như gia đình cô 𝗦𝗪𝗕𝗕 vậy, còn đang chăm sóc ông cụ 97 tuổi. Mà liên tục thay phiên nhau mà chăm sóc, mà không phiền hà gì hết. Mà các anh em rất là hạnh phúc. Vì sao? Vì còn cơ hội được lo cho cha mẹ già. Cho nên mình còn chăm sóc được cho ai, hãy hết lòng. Vì đó là cái phước duyên của mình với người đó còn được. Còn khi họ không còn nữa, hoặc mình không còn, có muốn làm cũng không được. Cho nên những bữa ăn trong gia đình quan trọng lắm. Các vị sắp xếp làm sao mà mỗi ngày mình có được những bữa cơm với nhau. Mình ăn cơm tiệm, ăn cơm ngoài tiệm, ngoài trường, ngoài chỗ làm thì chuyện bình thường rồi. Nhưng mà ăn cơm gia đình quan trọng. Cho nên cố gắng chúng ta thời gian nào có được cho nhau, hãy cho nhau. Vì vậy cho nên những dịp cuối năm, đầu năm, thật ra nó cũng là bình thường vậy thôi. Cũng là sự tiếp nối của mỗi ngày. Nhưng mà người ta chu kỳ như vậy để làm chi? Để chúng ta có được một khái niệm làm mới mọi việc. Thôi hết rồi nha, hết năm nay rồi nha. Bước qua năm mới mọi việc phải tốt nha. Tức là mình cho mình một cái sức sống, một hy vọng, một niềm tin vào những cái ngày tháng đi tới. Cảm ơn đại chúng đã sinh hoạt buổi sáng hôm nay. Và bây giờ thì phần giảng tiếng Việt của Pháp Hòa đã xong. Thì tiếp theo là phần tiếng Anh chút xíu nữa, để cho các vị nói tiếng Anh cũng như là các bạn người ngoại quốc. Thì trước khi chúng ta đi vào cái thời lễ cúng linh hôm nay, cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Dạ thưa đại chúng, là chương trình Tết của mình đã có rồi ha, dán ở xung quanh chùa. Quý vị lấy cái phone chụp hình lưu trong phone để mình theo dõi các cái sinh hoạt sắp tới.
So, dear friends, thank you for your listening. That was a talk in Vietnamese. So if you just stay back for a little bit longer, we have a talk in English now. So for those who have their headphones, you can take out your headphones. We now have a talk in English. Good morning, my dear friends, and welcome to our regular Sunday service. I hope that you enjoyed our talk from our Venerable Abbot. We are preparing for, in a few weeks, we're preparing for our Lunar New Year's celebration. And at the monastery, we'll be quite busy with many of our activities. At the monastery, we just finished our winter retreat, and some of our youth retreats that we have had as well. And during those times, we've had many sharings, we've had many opportunities to speak about the practice with many of our young friends. During our last winter retreats, one of the friends, after one of my sharings, one of the friends asked me, they said, I didn't know that about you. I shared a little bit about my personal hobbies. So, like, I enjoy sometimes like hip hop and hockey. I have interest in cars. And one of the youth, they said, I didn't know that about you. And I said, well, because as a Buddhist monk, our main purpose is to share the practice, to share the Dharma. So we don't really have opportunities to talk about cars or hockey and whatnot. But it did allow me to think of a topic to share this morning, which was about how much we show ourselves to others. How much of our daily life is shaped by the way that we think, or what we think and what other people expect of us. How often do we act? How often do we speak? And how often do we buy things? Not because they align with our values, but because of what we crave from others. Or even our fear of being rejected. In the Buddha's teachings, and also in modern psychology, they both remind us that we should find a way to live authentically. When we don't live authentically, when we wear masks, when we try to seek validation, when we have clinging, we have, when you cling to material objects, status symbols, you trap yourselves in suffering. And so today I want to share with you a little bit about how to live authentically and how that can be your path to living in freedom. I'll use some Buddhist teachings as well as examples from psychology to help us understand why we struggle to live authentically and how we're able to reclaim our life. In our Buddhist teachings, the Buddha taught us that our craving, and as Tai just shared earlier, our greed, is the root of a lot of our suffering. We have a lot of greed, we have a lot of craving for approval, for praise,
for status. That's why, like, even as a kid, when you're a child, you do things or you try to like the same things that your friends like, right? If your friend likes a kind of music, you want to like the same kind of music. If your friend has a new shirt, you want to have something similar, even if you can't afford it, right? And so I think that this, many of us, we don't live authentically because we are conditioned to believe that our worth depends on what other people think of us. We care a lot about what other people think of us. And I don't think this is always a bad thing, but it's a bad habit if we always live this way. An example that I always like to use is the clothes that we wear, the brands that we choose to buy from, right? A lot of people, they, you know, especially Vietnamese people, I know people, they like to buy luxury brands. They'd like to buy very, very expensive goods to show off their wealth, right? So whether you drive a Mercedes, whether you like to buy LV or Gucci, that's your life. But I invite you to think about why you're buying these things. Why do you need to drive a Mercedes? Right? Is it because you like the car and because you know that the car is good? Or is it because you want everyone else to like you? You want everyone else to think that you're wealthy? I tried this experiment with some of my friends. I asked them, what's your favorite car? And they said, oh, this Mercedes or something. And I said, okay, tell me 10 reasons why that car is better than a Honda. 10 reasons. Just 10. Don't look at it, just look up 10 reasons in your head right now. And none of them could think of 10 reasons. I said, okay, 5 reasons. Just 5. Not even 5 reasons. Right? It's not cheaper. Right? It's not more fuel efficient. It's not easier to fix. And even some of them, they don't really look that much nicer. Right? One of my close friends, recently she bought a new Toyota Camry. It looks very, very nice. It looks nicer than most of the cars I've seen from Mercedes. So if you want a new car, I would recommend buying a Toyota Camry. It will probably last longer as well. But a lot of our research in psychology, it shows that people that lack unconditional love, who don't have a lot of approval in their childhood, they often grow up to have low self-worth, and they tie their self-worth to external achievements. So maybe if you got good grades but you didn't have a lot of praise for it, right? Maybe you have criticized a lot for your failures, or maybe because of this, you develop a lifelong need for validation, whether it's through material possessions or social acceptance. So maybe you start to have friends that maybe they're not such good friends, but you spend time with them because you want to fit in, you want to be cool, right? I used to have a lot of those friends as well. Some of them are in jail now, but when a person when they grow up not feeling like they're good enough, they will usually compensate by overspending. And they hope that they can feel valuable, right, in the eyes of other people. Another reason is the more that we seek approval from others, the farther we drift away from our true selves. So, an example that the Buddha taught us
is when there's a thirsty man who drinks salt water. So you realize that when you're thirsty and you drink salt water, you'll just be more thirsty. Right? So the more you try to quench your thirst, the more thirsty you are. So in this same metaphor, the more we try to quench our thirst with validation or with material things, the more dissatisfied you become. And modern psychology also supports this theory. People who focus on external things, external pleasure, external wealth, they experience more anxiety, they experience more depression, they experience more emptiness. Right? You can only chase so much material possessions until it will never be enough, right? For example, this year you bought the iPhone 16, right? Next year the 17 will come out. And you're like, I want the 17, even though it's not really that much better, but I need it because everyone else has it and it's better somehow, right? I think that the world that we live in is this very materialistic world. It encourages us to do this. It encourages us to buy a lot of things because it makes us think that we'll be happy. But that happiness is very, very limited. It's very, very short-lived. Right? For example, even if you when you buy your new phone, right? You're happy for how long? Maybe like a couple of weeks, right? Until you get used to it, and then it's just your phone. When you buy a new car, right? You're happy for however long it takes for everyone to see your car, and then eventually it's just your old car, right? So buying things and consuming is not a way to create that true happiness that we all look for. So when we talk about authenticity and the path to freedom, a way that the Buddha taught is letting go of what we call the 8 worldly winds. The 8 worldly winds the Buddha taught, so there's praise and blame, right? So usually we like to praise someone or we like to blame someone, right? If somebody's doing something good, we praise them. If they're doing something bad, we blame them. There's gain and loss, right? There's pleasure and there's pain. There's fame and disrepute. So usually you want things like praise, you want gain, you want pleasure, and you want fame. Everybody wants these things, right? But it's because we want these things. We prioritize these things. That's why we're always unhappy. We have a need to be superior. I want to be better than most people. And not like I want to be a better person, but it's like I want to have more money than other people. Right? I want to drive a better car than all my friends. I want to have the most expensive, I don't know, whatever it is, more than everyone else. The trouble with that is that there will always be somebody that has something better than you, right? So the thing that you can't replace is your happiness. True happiness. Not the happiness that you get from buying things, but true happiness, right? That you get from spending time with people, right? Our time here is very limited. On this earth, we think that we're going to live until we're 100. There's some people that forget this. We think that we'll live forever, but really, as the Buddha said, we live with each breath.
An example I often use, I always say, whenever we say, see you tomorrow, right? You really don't know if you're going to see them tomorrow. We say that. And so the important parts here is not to consume ourselves in material possessions, but in our moments, living in the present, enjoying the present with our family. The Buddha taught us not to be attached to external conditions because they are impermanent. We know currently there's the wildfires in California, right? There's millions of people whose homes are affected. They're losing everything, right? I remember I watched an interview with one of the people that lost their homes, and he said, you know, I lost everything. I lost my home. I lost this new car I was fixing in the garage. I lost all the albums. But he said, but I'm happy because I have my family. I have my family and we're together. And that's what matters. And so you realize that when you have things, you can buy things again, right? But you can't buy back memories with people. You can buy photos, but you can't. You can never get. If you want more time with someone, right? If they're gone, you can't have more time with them. So, there's a story about the Buddha and a Brahmin farmer, and during the Buddha's time in his travels, he stopped by a village, and I think he stopped under a tree to sleep. And the farmer eventually discovered the Buddha, and he said, you know, why are you sleeping under the tree? And he didn't really like the Buddha because of the Buddha's influence at the time. And he would yell at the Buddha, and he would curse at the Buddha, and he believed that the Buddha was a fraud and that the Buddha was leading people down a wrong path. And so he would very angrily shout many insults and things at the Buddha. And when the Buddha was, you know, when everything was calm, the Buddha, he asked him a question. He said, when you give someone a gift, if they don't receive that gift, then whose gift is it? So if you give somebody a gift and they don't take that gift, then whose gift is it? It's yours, right? And so the meaning behind this story is that the Buddha, he said, the words that you said to me, right? They're your words. So they belong to you. They don't belong to me. So in the same way, the peace that we have, it comes from the internal, not the external. The peace, everything that we feel, it comes from inside. Our real freedom is our inner freedom. The Buddha also said to be a lamp unto ourselves. So this means that to be our own lamp, to align ourselves with our true values, and not trying to always please other people. For example, a person that chooses to live a simple life, right? Maybe you can downsize your house, or you don't care about what people think about what you wear or what you buy.
You might face judgment from others, but you will inherently feel more free because you don't really care what people think about you. When we want to be more authentic, we want to be more real. When we are aligned with our values and our inner truth, we experience a greater happiness. We experience more resilience. We experience more mental clarity. There was a psychologist, Carl Rogers. He said that the curious paradox is when I accept myself just as I am, then I can change. So when you most people say I want to change to be a better person, but I think sometimes we just forget that we should just be ourselves. Right? By accepting who you are, that's how you can change. So through this teaching, I have a few practical ways that we can practice to live more authentically. The first being self-reflection. So you can ask yourself, what is it that I truly value? In this life, what do you truly value? What brings you joy? What brings you meaning? Right? And when you really ask this question, you'll realize that it's not what people think of you. Right? Everyone has a different answer, so I can't answer for you, but eventually you'll realize that it's not what people think of you. Right? And if it is, then I hope it changes, because we shouldn't worry too much about that. In our Buddhist practice, we practice meditation to achieve this. Some people, they practice something called vipassana meditation. They observe their thoughts, and they uncover those patterns of craving, of attachment. So the first is self-reflection. The second is to let go of our material things. Let go of material attachments. Recognizing that material possessions do not define our worth. And I think that this is a step that takes a long time, especially if we're, conditioned to that. And especially if we're surrounded by many people that are conditioned to that. An example that I also like to use is when the Buddha, when the Buddha left his palace to become the Buddha, he also left behind his wealth. He left behind his royal kingdom in order to find himself, in order to find a path to freedom, the path out of suffering. And so the more that we are caught in material possessions, the more suffering that we will have. The more that we need to buy things in order to be happy, right? For example, people that, if you find yourself shopping whenever you're very stressed out, or if you find yourself having to buy yourself a little treat every time you feel sad, right? It's not, I wouldn't say it's bad, but try to avoid this habit. When you buy something, right, really question yourself. Am I buying this for me, or am I buying this for how other people will see me? Every single thing you buy, I encourage you to ask yourself this question. Am I buying this for me, or am I buying it so that other people will like me? Am I buying this so that other people will treat me better? Am I buying this so that I may look cool, that I may look rich, and I look wealthy?
And you know, like these huge companies, they don't care about you, right? They make a lot of money. They don't care. But you should care, right? Especially young people, you know, we want to fit in with all our friends. We want to, like I said, we want to wear the same clothes that they do. We want to look the same as them. We want to, and you know, even in the media, when you watch shows, your favorite actor, your favorite actress is wearing a certain item. And this is just, you know, these are just product placement, right? It's like they're meant to make you want to buy these things, but at its core, it's empty, right? I often use this example with some of my friends, which is that I tell them that if you look at the people that are the most wealthy in the world, they aren't wearing these luxury brands. For example, if anybody has seen, if anybody has ever seen, who's a rich person? The creator of Facebook, Mark Zuckerberg. If anyone has ever seen pictures of him, he's wearing very, very simple things, like a plain T-shirt and a pair of jeans, right? He drives I think he drives like a Honda Fit or something. It's a very, very simple thing because when you are actually wealthy, you don't need to show people that you're wealthy, right? Most people that show people that they're wealthy, they're not actually wealthy, but they want people to see them as that. So if we change our view, and if we change our need for approval, you can save a lot of money, and you can save a lot of suffering. You won't need to suffer as much because you realize that you have enough to be happy. You don't need more. Right? The third thing you can do is release our need for approval. So practice detaching yourself from praise and blame. The Buddha reminds us that our worth is not determined by what other people think of us. And psychology teaches us that we should try to heal our childhood wounds, our trauma, and to reduce that need for external validation. If we practice compassion with ourselves, I tell this to people all the time, practice being nicer to yourself, right? Not just in the way that you live, but the way that you talk to yourself. Be nicer to yourself in the way that you talk to yourself, in the way that you think about yourself, right? Sometimes that we have conversations with ourselves and we're not very nice to ourselves. You know, like we call ourselves names, we remind ourselves that we are not beautiful or we are ugly, and we say many, many mean things to ourselves. So the first thing we can do is be nicer to yourself, right? Be kinder to yourself. It's very easy to be kind to everybody around us. It's sometimes very hard to be kind to ourselves. The fourth thing is you can practice to speak and act truthfully. In Buddhism, we have our 5 trainings, and the 4th training is mindful speech and deep listening. But it's also learning how to speak and to act truthfully. Align your words and your actions with your values. So, for example, just saying no to something that doesn't resonate with you, it can build a lot of integrity. It can build a lot of respect. Oftentimes we like to say yes, right? We like to people please and we say yes to everything. Even when we're not very comfortable, we say yes. But sometimes we should say no if we're not happy with something. Practice saying no. And finally, embracing simplicity and impermanence.
And like I said, the Buddha taught us that freedom comes from letting go of our attachment. So our life is always changing. Our life is always moving. So don't settle for just okay, right? You should be able to do what makes you happy. You should be able to live the life that you want. Of course, we don't want to hurt other people, but if we aren't living the life that we want, right, then we are living a lie. And of course, this is a lifelong journey of knowing what you think you want versus what you actually want. For example, being a monastic for over 20 years, I've seen many people who, for example, I've seen a doctor who's been a doctor for like 20 years, and then they come to the monastery and they say, you know what, I want to be a monk. After 20 years, they change to being a monastic. And so, living your life in accordance with your values and what gives you purpose is very important. I think that as I speak about this, I know that some people will find it difficult to understand this because we often are taught to be in service of others. But I think the biggest disservice is when you forget about yourself. When we're too busy taking care of everybody else and we forget to take care of ourselves. And I think that sometimes people will judge you for it and people will say that it's not good. But at the end of the day, it's taking care of yourself, and it is your life. And people don't have to understand it. Right? I remember during the retreat, I said, somebody asked me, what's your favorite food? And I said, well, I like pizza. And then somebody said, oh, I don't like pizza. And I was like, how can you not like pizza? It's pizza. Everybody loves pizza. It's like, yeah, I don't love pizza. I never eat pizza at all. I'm like, okay, weird. But when I reflect on it, I realize that I can't spend my entire life convincing people how amazing pizza is. You either love pizza or I guess you don't. You can always argue and you can always try to show people the merits of it. And you hope that they feel the same way as you. But sometimes no matter what you said, people just won't like it. Right? It's kind of like people who like durian. Right? Some people really like durian and other people don't like the smell of bad things. But some people really love it. And I realized that trying to make other people love what you love, it doesn't change their minds, right? So it just kind of drains your energy and it takes away your own joy. And so I will enjoy my pizza. I don't care what people think. I'm recently recovering from a cold. And I think this lesson came up again because out of like Tai, he worries about us. And so when I was sick, he offered to do 𝗟𝗠𝗠𝗘𝗧, spin massage. And a lot of our brothers, they swear by it, and it's effective. But for me, I like Western medicine, right? So I like taking my time. I like bundling up. And just drinking, cold medicine until I feel better. And I think that at first I did feel guilty, for saying no because I didn't want to seem ungrateful. But I think it also reminded me that being authentic also means that honoring your own truth, your own way of healing, right? Even if it's not what everyone else does.
Another example is, I know a lot of parents, they bring their children to the temple and they see a lot of benefit in the practice. And so I remember one woman, a mother, she came to me and she said, why doesn't my son love Buddhism as much as me? Why doesn't he see how beautiful it is? Why doesn't he feel the same peace that I feel? And I had to explain to her that, well, you can't expect everyone to see the way you see. Everyone has their own set of eyes, right? I used this example, I think a couple of weeks ago, when I talked about perception. For those that have glasses, right? Without glasses, it's hard to see. Things are kind of blurry, and we don't see the world like everyone else that has 20/20 vision. But that's the way that we see, right? And so I understood her pain, because we all want others to see what we value. We want everyone to see what we value. Like, for example, if you have a really good friend, let's say you have a very good friend, and you want everyone to see this person as a good person. But maybe someone else had a bad experience with your friend, and they say that's a bad person. So who's right? Neither. Because you had a different experience. Nobody's right. It's just everyone had a different experience. For example, no matter how much you try to tell that person that your friend is good, they will always have that negative image. So, not everyone will feel the same connection to Buddhism, right? And it's okay. You can't force someone to see Buddhism, just like you can't force people to love pizza. And the Buddha said this himself, and he said that don't believe in anything simply because it is said, including what the Buddha said. So the Buddha said, just because I said it, it doesn't mean it's true. Right? And we often fall for this. Whenever you see something on the news, when you see something on Facebook or on TikTok, and then everyone jumps on it and it says, oh, this must be true because somebody said it. No. You have to test it for yourself. So even in Buddhism, just because the master said it, just because I said it, it doesn't make it true. A lot of research was into it, and a lot of study has been done into it, but it doesn't mean that it's the best way. It's just the way that we are sharing with you, in the hopes that when you practice it, you'll see the benefit of it. And Tai says this all the time. If you're looking for a religion that you blindly follow what the Buddha says, it's not for you. Right? You have to do your own work. You have to practice to see the benefit. And I know that, I think personally I've had this struggle is always having the need to control how other people think or other people feel about me. And, for a long time you have to carefully choose your words, and you carefully choose how you act in order to make sure people like you, and to not upset people. But the truth is that you can't control how people see you. And you can't control how people think about you. And so the best thing you can do is to be yourself. And I think what really helped me was teaching from the Buddha, when he said, you're not responsible for the thoughts and actions of others. You're only responsible for your own. So when I changed that perspective, I realized that to be myself, to live authentically, to speak my truth, to act in alignment with my values, was the only way to be truly free. And so, in my New Year's resolution,
I don't know if many people made those, but in my New Year's resolution, I made a commitment to live more authentically. And I hope that everyone else can do that as well. To let go of the need of being liked, to let go of the fear of disappointing others. I think that even for myself, I've come to the realization that I don't need to be liked by everyone. I feel that, I hope that you come to that realization too. That, you know, I feel like most people don't even like everyone, so I don't know why people always want everyone to like them. And I hope that through this teachings today, these sharings today, you can let go of that need, that desire to always, be liked, to always fit in, and to be yourself. And so, going through it one more time, self-reflection, letting go of material attachments, releasing the need for approval, speaking and acting truthfully, and embracing simplicity and impermanence. So those are the things that I wanted to share with you this morning, and I hope that some of these teachings can resonate within you, and I hope that everyone can continue to live authentically and just be nicer to yourself as well. So thank you for your listening and for your practice this morning. You can now release your legs before we stand up, and when you are ready, we will have our ancestor offering on the right side of the hall. Thank you.